any negative form, the tag part will have the not, no, and apostrophe T rule. Okay, so we must be careful that whether there is any negative word or negative sense in the sentence, if it is at all present in the statement, turn the tag part into affirmative form. ওই সময় affirmative রূপ। যখন নেগেটিভ তুমি লিখবে, মনে করো অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে এখন নেগেটিভ রূপ লিখো, তোমরা নেগেটিভ লিখো এনওটি রূপে। কিন্তু ট্যাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে tag can't be written NOT form. It should be in the form of N apostrophe T. ট্যাগের অংশের মধ্যে NOT পুরোটা লিখে, এটা N apostrophe T রূপেই লিখতে হবে। This is the rule. Okay? এখন সেন্টেন্স এর মধ্যে যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকবে, whatever auxiliary verb it is, maybe it is in the form of am, is, are, was, were, maybe it is in the form of modal verb, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, thought, need, did, and did, right?